I want to take advantage, well, for the new people, Tracy, nice to meet you, Barry. Well, to introduce ourselves, here is Carrie from Sister Parish. I'm not sure if you already met her. She's the director of the organization, and Jorge from El Salvador. And well, it's a pleasure to be here with you and to help you tonight. So thanks, and Tracy. Bonjour, hello everyone. It's wonderful to see your faces. My name is Wabishki Gwiden Ikwe, which means White North Wind Woman. Tracy L. Wilkie. I'm a citizen of the Turtle Mountain Band of Chippewa. I was born in Fargo into homelessness and raised on the reservation, Turtle Mountain Band of Chippewa. It's near the Canadian border. Yeah, I'm the mother of four adult children and two grandsons. Bueno, Tracy se estaba presentando. Ella es parte de una tribu indígena nativo americana. Nos contaba, bueno, nos decía su nombre completo, ya le voy a preguntar otra vez. También vive cerca del borde de la frontera con Canadá y es madre de 4 hijos ya adultos y también, bueno, abuela de nietos. Tracy, I'm sorry, would you mind to repeat your name, your original name? I couldn't catch it. Okay, Wabishki Gwiden Ikwe is my spirit name. Bueno, ese es su nombre espiritual. Okay. Thank you very much. Yes, I'm also 6th generation Wilkie of Scottish settlers. Y es la 6ª generación bueno, de su apellido Wilkie, que son parte de Escocia, que llegaron a Estados Unidos. Shall I go into what I know about the doctrine? Right. Okay. Please. Okay. Just remember to don't talk as long as I do without getting it translated. Okay. I forget. The doctrine is very old. It's my understanding in the 1400s it started, but the US government officials use religious Christendom, often unconsciously, to justify the taking of Native American land and deny the original independence of our native nations. Okay. La doctrina del descubrimiento es algo bastante viejo, se data, bueno, se estima ya de los 1400, siglo XV más o menos, pero fue más adelante que el gobierno estadounidense lo tomó, lo adoptó como tal, como forma oficial, de promover el cristianismo. The Old Testament refers to the chosen people that were given the divine right to the promised land and Christian discovery. El Viejo Testamento hace mención del pueblo elegido y de cómo ellos descubrirían la tierra prometida. That still affects us today, very much so. I'll start with boarding schools, with the United States boarding schools. Bueno, esto es algo que nos sigue afectando hasta el día de hoy. Bueno, voy a comenzar hablando sobre los internados, especialmente los internados en los Estados Unidos. ¿Qué eran los internados? In 1892, after the Indian Wars, or what was referred to as the Indian Wars, there was a gentleman named General George Pratt who started the assimilation or forced assimilation of Native Americans
here in North Dakota and throughout the United States. Sorry, which year you said? 18? 1892. Ok, thank you. Bueno, comenzando allá por el 1892, estaban algo que les llamaban las guerras indias. Había una persona, un hombre, George Pratt, que él fue quien comenzó esta cuestión de la asimilación forzada en el área de Dakota del Norte. These schools were run often by Christian ministries, and children were taken forcefully from their homes. Some didn't have parents and were taken, and I'm a fourth generation to be sent to these schools. My son was raised by my parents, and he was the fifth and the last of our family. Wow. Bueno, parte de esta asimilación implicaba que los chicos, los niños de esos pueblos originarios, pueblos indígenas, eran tomados y eran forzados a ir a este tipo de escuelas, a este tipo de internados. Eran usualmente dirigidos por algún tipo de ministro cristiano quien dirigía la institución. En mi caso, como familia, fui la cuarta generación de este grupo que fuimos forzados a ir a este tipo de internados, y sus hijos fueron la quinta y última generación en su familia que fue forzada a ir a este tipo de internados, de escuela. In the words of General Pratt, these schools were used to, quote, kill the Indian and save the man. I've heard many horrific stories from my ancestors. Some refused, my paternal grandmother refused to talk about what happened to her there. But there was psychological abuse, emotional abuse. They weren't allowed to speak our language. There were religious beliefs were not been able to practice. They were beaten. They went through a lot of torture. En palabras de George Pratt, este tipo de instituciones estaban hechas para matar al indio y salvar al hombre, era lo que él decía. Escuché horribles historias de lo que pasaba aquí. Por ejemplo, mi abuela paterna no se atrevió a contarnos su experiencia, nunca nos pudo contar, pero sí hemos escuchado historias donde pasaban cosas horribles, torturaban a las personas, no les permitían seguir sus tradiciones, hablar su lenguaje. Entonces era parte los golpeaban físicamente, entonces no era solo el daño físico, sino que también emocional y mental el que recibían en este lugar. The effects of these schools still affect us today and our future generations, because we carry the trauma of what our relatives experienced. And but we also carry the resilience of working our way out of this, and I'm thankful you all are here and being a part of the change that needs to happen. Los efectos de estas instituciones todavía nos afectan en el presente porque son traumas que cargamos de generaciones anteriores. Entonces es algo difícil, y pues agradecemos a ustedes que están aquí para compartiendo y escuchando sobre esta situación real. Part of Sorry, Tracy, you mute the microphone. I couldn't hear you. Sorry, yeah, it's mute. Yeah, thank you. and
Native American women are 10 times more likely to be sexually assaulted than other women. Las mujeres nativoamericanas son hasta 10 veces más propensas a ser abusadas sexualmente que cualquier otro tipo de mujer, que cualquier otra mujer. There are high levels of human trafficking because of many different reasons with the colonization process. I'm also a human trafficking survivor and a torture survivor. Bueno, también sucede mucho lo de tráfico de personas, bastante propenso, y de hecho yo soy una sobreviviente del tráfico de personas. My daughter is currently still being trafficked, and I hope to continue to bring awareness to these atrocities. Mi hija es todavía parte de tráfico de personas, se encuentra afectada por esta situación, y pues yo sigo luchando, sigo trabajando por traer conciencia sobre este tema. In North Dakota, we have, there's around 37,000 Native Americans here in North Dakota. And there are, in the United States, we are only 1.1% of the population. And statistics say that 25% of us are survivors of human trafficking, but I believe it's much higher. And I believe it's much higher that goes back to the boarding school mental conditioning of the shame of sharing the atrocities that came with the colonization process and with the doctrine. Bueno, hablando de números, en Dakota del Norte somos alrededor de 37,000 personas nativoamericanas. De esos representamos en todo el país de Estados Unidos el 1.9% de la población, y de este grupo tan reducido, estadísticamente se cree que el 25% ha estado involucrado o ha sido afectado por lo del tráfico humano, pero personalmente yo considero que la cifra es mucho mayor. Esto puede venir a raíz del trauma que se sufrió por lo de los internados, este proceso de internados y la doctrina del descubrimiento. We have high levels of high blood pressure and diabetes, obesity, mental health challenges that must be addressed. And that comes from being forced on reservations and being dependent on government rations. Nosotros tendemos mucho a 5 niveles distintos de presión arterial, a la diabetes, a problemas mentales, y esto puede venir a raíz de que estuvimos siendo forzados a vivir en reservas, a depender del gobierno totalmente en el tipo de raciones que ellos nos daban. Most of my family still lives on the reservation. I don't at this time. La mayoría de mi familia todavía vive en estas reservas. En mi caso, yo ya no vivo ahí.
as Native Americans, we did not get our citizenship on our own land in the United States until 1924. Nosotros como nativoamericanos no tenemos la oportunidad de conseguir nuestra propia la nacionalidad en nuestras propias tierras fue hasta 1994 que se nos permitió. And part of my story and the work that I do goes back to when I was at the worst of my times. I told Creator that should I survive, I would fight for everybody. I would fight for human rights any way I can for everybody. I worked with people all over the land, all over the world. And I know the struggles that everyone has faced because the doctrine of discovery has affected us all as Indigenous people. And I consider us one people from North America to South America. We're one people. Mi lucha se remonta cuando era en el peor de mis tiempos, el peor de mis días, cuando no sabía qué hacer. Le pregunté al Señor, al Creador, si qué era lo que tenía que hacer, si sobrevivía a esto, iba a luchar, iba a trabajar. Conocía a mucha gente en todo el mundo, iba a trabajar por los derechos humanos, y porque la doctrina es bastante fuerte, nos afecta a todos los pueblos indígenas, pueblos originarios de todo el mundo, norte y sur. Y he conocido personas de Norteamérica y Sudamérica, personas originarias. I arrived back in Fargo. It will be 4 years ago on December 5th. And probably within the first couple months that I've been back in my homeland, I met Vicky and Joe and Charlie and Barry and a lot of other good people fighting the good fight. Cuando regresé a mi tierra, aquí a Fargo, fue el 5 de diciembre se cumplen 4 años desde que regresé, y al poco tiempo de estar aquí tuve la oportunidad de conocer a Vicky, a Joe, a Charlie, a Barry y a muchas personas que trabajan en este mismo esfuerzo. What brought me back home was my mother getting sick. It brought me back to Fargo, North Dakota, where I was born. And I've been giving another opportunity to make life better for myself and for others too. Lo que me trajo de regreso a esta tierra fue el hecho que mi madre se encontraba enferma. Entonces me regresé a la tierra que me vio nacer, a la tierra en que nací, y pues le di la oportunidad, tomé la oportunidad de darme una mejor vida a mi persona y a los demás aquí en Fargo. I get involved in just about everything I can. I'm currently on the board for the North Dakota Women's Network. And I will start on the board for the Jeremiah program. And I'm also chair of protection and advocacy for individuals with mental illness in North Dakota. Me involucro en todo lo que puedo. Soy parte de un grupo de mujeres. También estoy envuelta en el programa Jeremías y soy la presidenta de un programa que trabaja con personas con problemas mentales.
I recently accepted a position organizing with Honor the Earth. And I'll be working at the Welcome Water Protector Center. También And go ahead. sorry. Bueno, también he sido invitada a participar con la organización de Honor a la Tierra y para un programa de agua, de bienvenida de agua. Part of what I do is to get our treaties acknowledged. The United States made many treaties with different tribes that our treaties are continuing to be violated. It happened with the Standing Rock Sioux tribe and the No Dapple movement. And it happened with the Line 3 on Anishinaabe lands in Minnesota. And that, even though it's in Minnesota, it includes me and my people because we are descendants from there. And the 1855 treaty is being violated because they're putting our water at risk again, and they're putting our monomen at risk, which is the wild rice. And that's part of our creation story. Okay. Thank you. Carrie, Te ayudo un poquito. Sí, por favor, la palabra treaties no. Tratados o acuerdos gubernamentales. Gracias. Bueno, sí, también trabaja en la parte de los acuerdos o tratados gubernamentales existentes, tratados que han afectado a las tribus, como la tribu Shuth, que se encuentra en Dakota del Norte, e igual muchas otras tribus. La tribu a la que ella también pertenece ha sido afectado porque hay tratados que han sido violados y no han sido respetados. Entonces, eso también es parte de lo que trabajo. Sí, y tal vez para dar un poco de contexto, porque hay como varios grandes oleoductos que quieren que pasen por las tierras indígenas, y eso viola los tratados de proteger el agua, de proteger como el arroz salvaje, que es parte de la historia de creación de los pueblos indígenas del norte, igual como el maíz para la gente de Guatemala, ¿verdad? Entonces, es algo, no es como una planta, pero es sagrado para el pueblo también, y todos esos oleoductos que quieren pasar por esos terrenos, hay grandes luchas de personas que quieren proteger su terreno, su territorio indígena de estos oleoductos. So yeah, sorry, I was just getting a little context about the pipelines and the sacredness of wild rice, and it's kind of like corn for the people of Guatemala, because that's part of the creation story of the people of Guatemala, the indigenous people of Guatemala. In closing, I attended a workshop with my friend Stephen Newcomb. He wrote the book Pagans in the Promised Land, and it's decoding the doctrine of Christian discovery. And it's quite interesting. I've read it a couple times, but I still have a lot to learn about it. And yes, I don't know if there's any translations in Espanol, but it's definitely worth taking a look at because like I said earlier, it affects all of us as indigenous people. Y bueno, para ir terminando mi participación, hace poco estuve en un taller con mi amigo Steven Newcomb, quien escribió un libro donde él describe sobre lo de la doctrina del descubrimiento, donde habla sobre eso. Ya lo leí un par de veces y tengo mucho todavía que seguir aprendiendo. No sé si existe una versión de este libro en español todavía, pero sí sería muy, muy interesante, muy importante que estuviera disponible, porque como lo dije antes, esta doctrina, esta situación nos afecta a todos los pueblos indígenas en el mundo.
part of the work he does is with the Lakota, and the Nakota and Dakota people here in North Dakota and South Dakota. We've been fighting for a long time to get what's known as Mount Rushmore back, which is part of the Lakota creation story. I'm a descendant of Chief Red Cloud over there. And I've always felt that I would see the day where Mount Rushmore would be returned. Parte del trabajo que se hace también es con el grupo Lakota, aquí en tanto norte, en Dakota Norte y del Sur, más que nada en recuperar lo que es el Monte Rushmore, creo que ya lo hemos escuchado antes, que este lugar es sagrado para la tribu, es el lugar de origen de las personas. Entonces, mi persona es descendiente directa del jefe de una de estas tribus. Entonces, yo sueño con el día de poder ver nuevamente que este monte sagrado pueda ser pueda ser nuestro otra vez. I'll be open to questions, but in closing, I would like to say, I know this is heavy stuff to hear and to take in, and to please take care of yourselves and do something nice for yourselves to replenish your spirits. Thank you. Bueno, estoy abierta a preguntas y pues solo para cerrar, decirles, yo sé que esto es un tema bastante difícil, algo pesado de digerir, pero espero que lo puedan aceptar, lo podamos trabajar, porque es algo que alimenta nuestro espíritu. Así que si hay preguntas, so if there's any questions. Oh, Miriam. Sí, yo no sé si entendí bien, ¿verdad? Que si estas tribus están en un lugar donde no pueden, no salen a comprar cosas, reciben del gobierno lo que consumen. No sé si es así. No sé. Yeah, my question is about these tribes, if they are all on their reservations, like if they're not allowed to get out of the place and buy stuff, or they fully are, well, the government takes care of them completely. That's a good question. At one time, we weren't allowed to leave without permission, but now we could leave whenever we want to. Lots of people choose to continue to live there. Very high rates of poverty and unemployment, and issues that need to be addressed. Housing, high levels of incarceration. Hasta cierto, bueno, es una muy buena pregunta. Hasta cierto punto no era permitido que la persona pudiera salir sin un permiso previo. Actualmente ya es permitido. Hay muchas personas que han decidido todavía quedarse en estas reservas, en estos lugares, pero a la vez ahí se ve bastante pobreza, bastante desempleo. Entonces son problemas que tienen que trabajarse, que tratarse mucho, porque afectan a esta población vulnerable ahí. Also, there are different reservations in Dakota. Y también hay diferentes tipos de reservas en Dakota del Norte. Gracias, Tracy. La verdad que es, es bien difícil la situación de los indígenas en diferentes partes del mundo. Y también aquí nosotros vivimos otras situaciones similares, ¿verdad? Pero que vemos la necesidad
de apoyar, de incluirnos en esta lucha, ¿verdad? De que no es fácil ver que pueblos están muriendo de hambre y los otros que quizás estamos un poquito mejor no hacemos nada, ¿verdad? Es bien, cuando escuchamos estos temas o estos mensajes, nos da una impotencia bien fuerte y eh, nos anima a hacer, aunque sea poquitas cosas, ¿verdad? Que puedan beneficiar a este sector. Thank you, Tracy, for sharing with us. It's a very difficult situation for the indigenous communities, indigenous people around the world. We all have our own or fights, and we have similar situations that we share, and that make us see the need to get involved to do something, because we can see someone else who's starving and we are on better conditions, and so we may find a way to help each other, because at the end it's for all of us. Yes, yes. Gracias, Miriam. Any other question, or maybe other way, if you, Tracy, you have any questions for friends in Guatemala that you would like to know about them, or any? Well, Barry, I think you're over here if you want to know something about our friends. También les digo, si ellos tienen preguntas que quisieran conocer sobre ustedes, pues también, para los que son nuevos, también. I think Rosa had a question. Rosa, ¿quería decir algo? Sí, que yo le quería preguntar a ella si todavía, si su familia está todavía viviendo allí en esas reservas. Yeah, I wanted to ask you if your family is still living in the reservation. Yes, most of my family still lives on the reservation. I chose to leave because it's very hard living. I went back there for 6 months after being gone for 24 years, and it was 10 times worse now than when I left. Oh my. Sí, la mayor parte de mi familia todavía vive ahí. Yo decidí regresar al lugar por 6 meses después de estar afuera por 24 años, y la situación estaba hasta 10 veces peor de como cuando lo dejé la primera vez. Y ellos no tienen la oportunidad de poder salir. And do they have the opportunity to leave the reservation? Yes, yes. But a lot of people choose not to. And I'll speak from my son's experience. My son was 5th generation boarding school, and he has a lot of mental health challenges. And I attribute that to the generation after generation after generation of psychological trauma, where he was afraid to leave because he didn't know how to interact with others. But I'm happy to say that he's been living here in Fargo, two apartment buildings on the side of me for about 9 months now. And he's doing work, and he's receiving, getting help for his mental health issues, but there's still challenges there, but he's doing it. Wow. Y sí, tienen la oportunidad, pero muchas personas deciden no hacerlo. Hablando por el tema en nombre de mi hijo, en el caso de mi hijo, él, como mencionaba, fue la 5ª generación de mi familia que estuvo en este tipo de internados, donde pues tuvieron bastantes luchas. Entonces, él
a raíz de eso ha tenido ciertas dificultades, problemas mentales, por así decirlo, psicológicos, donde el tipo de enseñanza o lo que se le forzaba a hacer adentro de estos internados le generó este miedo de dejar el lugar. Entonces muchas personas pueden ser de la misma manera, tienen miedo de abandonar la reserva porque no saben cómo interactuar con otras personas, cómo desenvolverse. Pero también agregando, mi hijo, estoy orgullosa porque ya tiene 9 meses de que salió. Está viviendo aquí en Fargo y de hecho está a 2 edificios de mi casa. Entonces, ha sido difícil, pero se ha ido desenvolviendo. Sigue trabajando con los problemas psicológicos, pero se ha ido desenvolviendo bien. Qué bueno. Solo dile que nuestras realidades no son tan diferentes acá en Guatemala. No sé cuántas en América, en el mundo, pasan por estas situaciones, pero Dios siempre nos está llamando a transformar nuestras vidas y a estar siempre con nosotros en todos los momentos difíciles, y solo hace falta que uno quiera escuchar su voz para poder seguir adelante. And I wanted to tell you that our realities ain't that different in Latin America or around the world. We all have these challenges, and we may hear the voice of God who's still calling us to change our lives, to be better, to be better person. Que se pueda apuntar en el hermanamiento. No, en Connection, Welcome Connection. If you can just get enrolled in Welcome Connection and be part of this relationship, you're welcome. I think one of the things that happens when they were talking about the people that or they choose to leave, but they choose to leave. There is the issue of racism, and that people who are not white or of the white privilege are often treated with racism. There's crime against Native American people. We also have a number of many other cultures living in Fargo that have come, many as refugees or immigrants, and they experience racism. And that's something that we're always aware that it's against God's people. So I'm trying to say that that is rampant. That is something that we all are acknowledging and trying to become aware of our own institutionalized racism and how we treat people that are different from us. And I think maybe people choose to stay on the reservation because it's safer there in terms of being with people that are like them. Because to leave the reservation is to face new problems with the racism that is rampant. Sí, agregando un poco a la pregunta anterior, las personas muchas veces las personas deciden no dejar estos lugares por temas de racismo. Cuando los dejan son atacados bastante, sufren bastante del racismo si no son personas blancas o no tienen privilegios. Entonces, son afectadas bastante por el crimen. Entonces, a raíz de esto, porque no respetan a las personas, a los hijos de Dios, se ven bastante envueltos con este tipo. Entonces, parte del miedo es por el racismo, porque lo sufren. Trabajamos por generar conciencia, por trabajar este tema. Y así que también por esta razón es que no abandonan, no dejan estos lugares. Según entiendo, es como una comuna. Y yo esto sí lo había visto en películas. Y qué lamentable que un país como los Estados Unidos, que tiene tanto desarrollo,
siga pasando eso, ¿ah? Y así que ánimo para Tracy, porque ella ya dio un gran paso, ¿ah? Y poco a poco va a ser su familia y hay que orar por ellos porque siento que eso se los meten en la cabeza, ¿no? A todas las personas que están en estos grupos, ¿no? Yeah, so also the way I understand it's like these places are like a common, how you say comuna? Comuna? Like a commune. Commune, yeah. Okay, yeah, so these places are like a commune, the things that I saw on TV and movies, how things were. Sorry, the sound is, I don't know if it's you or, yeah, now it's Better? Okay, thanks. Yeah, so yes, to address these situations, yeah, things that we must improve, and we may pray for the people to get in a better situation. Yes. And I see my prayers being answered with the connections I've made with people who are making a difference here in Fargo. Y yo escucho mis oraciones ser respondidas cuando veo personas que buscan hacer la diferencia aquí en Fargo. You continue to conscientize us to the issues by your presence with us, and we need your voice. We need our voices together to make change and make life better for all people so that they are treated with dignity and equality. That's our faith calling, and that's part of our sister parish relationship, is that we learn together about the difficult things that you talked about. And I just want to thank you for sharing your story. I am always moved when I hear you share your experiences, and thank you for being willing to be vulnerable and share those stories with us, because they're really hard. Y bueno, Thank you, Vicky. thank you. Y tú haces el cambio al estar aquí compartiendo con nosotros tu historia, generando conciencia sobre esta temática en cada uno de nosotros, y agradecerte por compartir esta historia con todos. Me conmueve mucho cada vez que lo escucho, y pues así generamos conciencia, así que muchas gracias. Gracias, Tracy. Thank you, Tracy. Yes. We work for change for our grandchildren. I see Barry has one on his lap. Nosotros trabajamos por el bienestar de nuestros nietos, y puedo ver a Barry que tiene al suyo en su regazo. I just have a general question. Do you know the percentage of the indigenous population in Guatemala? Tracy mentioned that it is 1.1% of the United States is indigenous. Is that correct, Tracy? Did I hear Yeah. you correct? Okay. Yes. I think it's much higher in Guatemala, just for you to understand. The indigenous population struggles with many of the same issues, but what is the percentage? Haciendo una pregunta general, bueno, Tracy comentaba que en Estados Unidos el porcentaje de personas indígenas son del 1.1%. Creo que lo dije mal la vez pasada, anteriormente, pero es 1.1%. Y quería saber si hay si saben el porcentaje en Guatemala. Es un poco mayor, pero para entender la dificultad en cada uno de nuestros países. ¿Saben más o menos cuánto es el porcentaje en Guatemala de grupos indígenas? No. ¿Alguien sabe? Yo no estoy muy segura, pero creo que es un 45%. Algo así. I'm not very sure, but I think it's around 45%.
I just Googled it and it says 43%. So Miriam. Yeah, Miriam. Lo acabo de buscar en internet y sale que es el 43%. Así que muy bien, Miriam. Estuvo muy bien. Yeah, and a lot of, I mean, they do say it's probably even higher, but there are issues of people not wanting to identify as Indigenous once they leave their communities because of the racism that they face. So there's all the issues of erasure of culture once they leave their community. Que también solo decía que yo he leído también que piensan que en realidad es mucho más alto el porcentaje de la población indígena, pero una vez que la gente sale de su comunidad indígena, ya no quieren identificarse como indígena por el racismo que enfrentan en otros lugares. Entonces hay como una pérdida de la cultura con las generaciones y con esa identificación con ser indígena, una vez que la gente empieza a salir de sus comunidades originales. Well, I'm grateful that you reached out to me, Vicky. And not to toot my own horn, but I could hear in my voice and see in myself the healing that has happened since coming home. And I thank each and every one of you for your prayers, because I think you saw when I first got back how raw and hurt I was, but I'm healing and I'm getting stronger. Agradecerte, Vicky, por acercarte a mí, pedirme que compartiera con ustedes. Escucho mi voz al hablar de estos temas y pues voy sanando. Escucharon cómo era mi dificultad cuando recién vine, y con el tiempo igual he ido sanando y tratando estos temas. Felicitaciones, Tracy. Congratulations, Tracy. Miigwech, thank you. Tracy, eres muy valiente. Espero que todo siga sanando en ti. Vamos a estar orando por ti. Te voy a tener en mis oraciones. Sigue adelante. Tracy, you're very brave, and we hope that you keep healing. We are going to I will keep you on my praying so you can keep getting better. Thank you. Gracias. Gracias. thank you everybody for joining this tonight, and you can share the recording. There will be a link that you'll send. I don't know how that works. Is it you send a link and then we can pass that along to our other folks who weren't able to be here tonight? Yeah, if it's okay with you, Tracy, we sometimes what we do is put it on YouTube, but like unlisted or private, and then we can share. If you don't want it to be completely public, for instance, we can share it completely publicly, or if you'd rather have it just be with people that weren't on the call, then we leave it as like private or unlisted. And if that doesn't feel comfortable to you, then we can put it on a Google, then we can do it a different way too, but we will share a link. All that to say, we will share a link. And You could share it public. yeah, You could okay. share it public. Yeah, there's lots that people can do like around the world to learn more about what's happening here in North Dakota, and to put in the work for our next 7 generations. Thank you so much. There is a movement in the denominations here and in other parts of the world to have this doctrine of discovery repudiated. And the more that we know and the more we learn, the more advocacy and the more we can push for that repudiation. There is word out there that there are going to be some announcements about this from the Pope. So we're not sure what that means. And if I get it right, I understand it's the Pope that can make that declaration. So, yeah. So
we need to keep advocating for that, and we will. Perdón, solo para resumir un poquito, bueno, agradecerles a todos por estar aquí, por compartir esta noche. También hacerles saber que se va a compartir un poco de la grabación, porque esta llamada está siendo grabada. Entonces preguntaban más o menos cómo iba a ser. Vamos a compartir un enlace en el que pueden ver. Le pedimos a Tracy si nos daba como autorización de poder compartirlo de forma pública o prefería que fuera algo privado. Ella nos aprueba, nos permite que lo podamos compartir con todos. Así que más adelante les vamos a hacer llegar un enlace para poder escuchar o ver nuevamente esta llamada. Vicky también hacía mención de que pues es algo público, es algo que se está trabajando porque existe bastante repudio contra esto llamado esta doctrina, por así decirlo. Se espera un pronunciamiento de parte del Papa porque él es el único que puede decidir en cuanto a esta situación. No sabemos qué significa o qué es lo que él va a decir, pero se está a la espera de escucharlo. Well, maybe it's time to say goodnight. Es tiempo de decir buenas noches.